nous, dames, missionnaires, nous tous, continuer la caille, non, eh bien, nous contents, nous se sentinelles, nous lever. Eh bien, nous remercions le Seigneur matin, hein? Nous remercions le Seigneur matin qui bat nous la vie, qui nous a respiré. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Sur le Seigneur qui te vivre, il y a une raison pour ça. L'État a choisi, pour t'apprendre, nous, même je le prends tout l'autre, le départ de ce vaillant bishop Siné, hein, le Seigneur prend lui, mais nous-mêmes les quitter nous, ça veut dire, livrer que nous continuons à chanter toujours, livrer que nous continuons à travailler toujours, eh bien, en notre travail. Bon Dieu bénit tout le monde. Prends Bibou matin, prends Bibou, que si il y a moyen, que mes Bibou, autrement, nous connaissons dans matinée comme ça, il y a un monde difficile pour gagner Bibou. En tout cas, pour qu'on les passages ça déjà, vraiment dit à l'aube de grandes célébrations ça va venir la moisson. On va aller dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. On appelle quelques versets pour Genèse chapitre 4. M'a courir avec elle. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Faut me prendre ça encore. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Enfin, je prends ça encore. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Que le Seigneur bénisse ça, que bon Dieu nous grâce nécessaire pour séparer, pour faire revivre l'histoire, ça a quoi appeler longtemps. En réalité, même si mon n'a pas converti, c'est pas dans l'église je viens parler de Caïn et Abel, parce que cette histoire, on en parle, tout côté mounier, il a pu parler de ça. Matin, mes frères et sœurs, comme on a dit ça, et comme prélude à la grande festivité, la moisson qui va venir, l'histoire de Caïn et de Abel, les monter sur le tapis, les venir à l'idée, les monter dans l'esprit, non. Et n'a partagé ça avec le Seigneur connaît pour qui ça. Mais franchement, d'un côté, nous pour arriver, ou après envie prêcher, même pas prêcher, ou après envie prêcher, même pas prêcher, parce que faut me téquer moi pour bien garder, m'assurer moi que nous tout qui là, nous saisis et ressaisir encore ça qui passé. Texte a dit, Adam avec Ève, Marie et Madame, ils ont fait premier petit yo. Texte a dit, ils ont relé Caïn. Et les Caïn fait, et Adam dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mon deuxième petit pied, un petit garçon encore, il aurait Abel. Mais ça, pour nous commencer notre histoire. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, verset 2, et Abel était un berger et Caïn c'est laboureur. Ça encore, Abel fut berger
et Caïn fut laboureur. Chaque monsieur a un métier par eux. Chaque nègre a un métier par eux. Vraiment, j'ai une histoire explicite. C'est parce que l'histoire, ça, alors, l'île seulement sous-prend son ou le fait qu'on l'île ou qu'à comprendre. Mais, quoi, c'est vrai pour avoir un petit problème qui devant, parce que jusqu'à présent, on donne des éléments de discussion pour ça. Verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Bon, petit temps passé, t'as marché, Caïn décidé, et texte a dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn porte offrande par bon Dieu. Au bout de quelques temps, Caïn décidé porter offrande par bon Dieu. Même jeune pral fait là, en réalité, pas un servi bon Dieu sans offrande. Non, même si nous m'a passé sous côté. Et depuis longtemps, oui, pas un servi bon Dieu sans offrande. Et tant de au monde dit wa vivre moun ou pas m'offrir rien. Et tant de au monde dit wa vivre moun ou pas me connaître le fond geste avec ou pas me connaître le fond nous verre de l'eau ou quitter celui qui a boire tout le temps. Bon monde c'est comme ça oui. Ou pas casser prédicateur l'évangile. Nous gon route d'affaire ensemble tout le temps. Tout est moins qu'à boire. Même si m'ta gen pas on le fond geste. C'est bon sens, les questions de bon sens. Comme moi, je ne pas prêcher, mais en réalité, quand on a commencé à arriver là, c'est là que tu as commencé à dire, gardez mon bon côté là, dire question de bon sens, ou pas quitter tout le temps, c'est moi qui a bon, ou bien pas qu'à tout le temps, sous base, c'est vous qui gagnez, forcément, c'est vous qui a bon tout le temps. Non, question de bon sens, ou fait tout moi, bon moi, mais quand on joue tout, faut me prendre ensemble pour me faire un petit manger pour c'est un bon créole qui est à gamel, à qui est. Well, those English speakers, they won't understand what I just said here. Mais c'est simple. Moi, bah, ou non, mais, ou bon, non, c'est échange, c'est vivre ensemble. Pas aucun monde qui vivre ensemble pour qu'on fait tout le temps, après 2 ans, 3 ans, ou pas me faire un geste, gagner téléphone, faire geste. Eh bien, mes frères et sœurs, Caïn décidé faire un geste à l'Éternel. Il décidé pour te offrande. Il se trouve que Caïn fait un geste de porter offrande, bon Dieu, des fruits de la terre. Cependant, regardez ça, verset 4 là dit, Abel de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur reste. Ouais, Abel tout décidé faire un geste à bon Dieu. Ouais, très bientôt là, nous connaissons pile nous pour faire geste. Gros paquet nous pour faire geste. Li bon pour faire geste. Mais veillons pour faire geste là, c'est très important. Donc, vous savez qu'on y a là, les bons pour faire geste, cependant, veillons pour faire geste nous, parce que bon Dieu, ça entendez là, l'Éternel, ça entendez là, tout le monde doit faire geste, mais lui-même, il connaît qui geste là, accepter, qui offrande va accepter. God has been a picky God from the time we were born. Bon Dieu, c'est comme ça, toujours. Bon Dieu, t'es toujours gain droit pour choisir qui offrande livrer. Assurez au matin. Alléluia. Assurez au matin. Parmi offrande, il va l'accepter. Parmi offrande, il va jeter un regard favorable sur vous. Assurez pour la prendre la donne. Assurez pour la prendre la donne. Ici, ouais. Mais ça, la Bible dit, Caïn fait offrande, et puis Abel décide de faire une. Chaque monsieur fait offrande, on Jean. Gardez bien, verset 4 dit, Abel fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Texte ça pas gêné pour dire, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5 là, m'remet fin dit, il porta un regard favorable sur Abel, mais il parlait de Caïn pour dire, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mes frères et sœurs, gardez pour ça qui passe là. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ouais, c'est une question de sur Abel et sur son offrande. Ici, l'offrande, le bon Dieu a gardé, a considéré nous, c'est ni nous ni offrande. Alléluia. C'est ni nous-mêmes ni offrande. Alléluia, que bon Dieu bénisse chaque monde la matin à côté kounya. C'est bon que je de offrande seulement sans moi non. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ici, ça vous nous comprendre,
offrande n'a pas détaché d'Abel, Abel pas détaché de offrande. Abel marché à offrande. C'est offrande n'a qu'a expliqué qui mon Abel lié. C'est offrande n'a qu'a dit qui type de chrétien Abel lié. C'est offrande n'a qu'a dit qui type de prédicateur Abel lié. C'est offrande n'a qu'a dit qui type de dame missionnaire Abel lié. Alléluia. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ouais, ici, ni Abel, ni offrande, tous deux intéressent l'Éternel. Tous deux intéressent mon Dieu. N'en déplaise à nos leaders d'aujourd'hui, je dis à, je parlais d'offrande non seulement, mais c'est nous deux. C'est nous deux. Alléluia. Que mon Dieu bénisse au matin, que le ciel fasse grâce pour yeux ouverts. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et il précise pour dire, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fâché, Caïn mauvais. Contre qui est-ce Caïn fâché même? Contre qui est-ce? Aïe, aïe, aïe. Contre qui est-ce Caïn fâché comme ça? Gardons question. Contre qui est-ce? Sous qui moun Caïn mauvais comme ça même? Sous qui moun Caïn marifigule? Sous qui moun Caïn fâché? Alléluia. Sous qui moun Caïn mauvais comme ça? Caïn même sous son passé, ou pas qu'à fâcher sur l'Éternel comme ça. Caïn même sous son prédicateur, ou pas qu'à fâcher sur bon Dieu comme ça, Caïn. Prends son Caïn. Maintenant, gardez bien, mes frères et sœurs. Prends ça, nous. Ce petit bon Dieu, nous. Le ciel de faire nos grâces pour nous comprendre ce qui a passé là, matin, en dans histoire ça. Gardez bien. Qui ça en offrande provoquée. Gardez bien ce bagage pour le produit. Gardez bien. Offrande pour l'offrir et ça va le coûter la mort. Ça va le produire la haine, mes frères et sœurs. Offrande, oui, qui va arriver jusque-là, Mes frères et sœurs, ou même qui avaient tendu matin, bah, me rappeler au moment tout ça. C'est de bon droit, mon Dieu, gagne depuis longtemps. Ou capote vini, ou Kavin Bay. Cependant, mon Dieu, gagne droit pour le choisir qui offrande qui fait le plaisir. Et qui t'aime du matin, quand tu attendez là, s'ouvre, offre-nous un café, bon Dieu, plaisir. Bon, bon monde, qui dit, mais pour qui raison même? Pour qui ça même? Pour qui ça, bon Dieu, t'es agréé? Pour qui offre Abel là, et puis pas prendre, pas Caïn. What was the reason? Bon, en réalité, les hommes d'études, les écoles de pensée, les théologiens, gain qui baillent vos raisons. Gain, qui dit c'est parce que offrande Abel là, il était faite avec sang, ça t'est montré, ça t'est déjà, c'est ton message de Messia, de l'agneau de Dieu. Ok, me comprendre, me respecter ça, c'est des hommes d'études, c'est normal pour ta bonne ça. Mais, on nous prend ça, non. On nous retient dans la Bible là, on nous garde ça. Parole, bon Dieu dit. La parole de Dieu dit, mes frères et sœurs, dans verset 3, verset 4, il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ouais, verset a dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ça a un sens vague. Dans ce sens, ça a expliqué là, et comme si Caïn a un paquet de régime banane. L'hypothèse banane, bon Dieu. L'hypothèse banane. Cependant, pour précision pour Abel, il pas bail pour Caïn. Ouais, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Dans paquet de banane Caïn gagne, l'hypothèse banane bon Dieu. Mais verset a pas dit qui calte banane. Kounya là, lors la Bible entre les lignes, l'esprit de la Bible ici, verset 4 dit que Abel de son côté, lui fit une offrande des premiers-nés de son troupeau. Il pas dit Abel fit une offrande de son troupeau, non. Il dit des premiers-nés. Ça dit Abel prend meilleur saleté gain. Abel offrit à mon Dieu meilleur saleté gain. Et pourtant, Caïn lui-même, il baille bon Dieu, oui, mais il baille bon Dieu dans banane. Peut-être qu'il y a une banane qui pourrit, qu'il y a un qui commence par bon. Caïn besoin de débarrasser le Alléluia. Caïn beaucoup de besoin de ou pourquoi j'aime ça moun qui vient l'église que des feuilles de la moun apprend la guerre to la épuisé to la man qu'on poute ou moi ça offrande
moi mais l'église levé et puis en dedans offrande nan gen morceau dollar pas prend encore et puis yo pas gêné yo porter la gueule dans plateau ça les offrande Caïn puis go fâché puis go seul bagage go fâché ça les offrande Caïn moun ka vini ou vinn l'église c'est pendant dans service là ou fouet douet ou dans poche pour et pour en mesure pour connaître qui est-ce qui 10 qui est-ce qui 5 qui est-ce qui $1 il y a des gens qui tellement qu'on bail la bien pendant le fouet même dans poche dia li kon c'est pas Dieu non qui dit ça c'est 20 ça c'est 10 c'est douet lui même li pas avec rien tous les lui mais pendant qu'on dans poche dia douet li dit ça c'est li qui tonton Sam dans $. Douet il dit ça c'est li $20 elle dit les la parallèle tout bien 50 tout 20 tout 10 rété avec douet li bon qu'on y a là les on dit ça gain pas fâché pas où me dit gain monde qui ont ça avec douet il prend douet dans poche li en mesure pour le aller $20 pour tout 50 rété et puis là $20 ça les offrande Caïn et qui t'aime tout matin bon Dieu ouais tout vieux offrande Caïn présentation Caïn qui a venu et cependant nous toujours prêcher bien nous diriger bien c'est offrande dans bon Dieu pas nous toujours les n'a prêcher par là bon cantique yo bon cependant les fois mais dans poche nous monter à $20 c'est depuis longtemps qui t'aime tout bon Dieu ouais ça bon Dieu comprendre ça et les bon Dieu fait comme ça les garder bon Dieu ouais ça et puis le choisit il dit OK pas de problème c'est à $20 ouais me semblait c'est à morceau $, me semblait que des monde qui va $20 frère même photo bon petit fil là mi-temps comme là c'est lui valider comme là petit fil là parle encore comme ça bon ou prend c'est l'église vous voter yo ça offrande Caïn depuis longtemps bon Dieu garder bagaille ça et puis ça qui doit là bon Dieu ouais ça ici mes frères et sœurs c'est pour un gros bagaille raison que nous tous dans niveau pas nous car ouais pour qui ça bon Dieu pas accepter offrande Caïn c'est que la Bible dit Caïn pour banane venir mais Bible pas dit Caïn va pour meilleure banane Caïn pour patate il va porter meilleure patate Caïn porter l'âme véritable il va porter meilleure l'âme véritable là Caïn porter comme t'as dit malanga mais il va porter meilleur malanga et s'il va porter meilleur il porter sac chétif là nous devons pour nous spéculer pour nous dire l'hypothèse ça pas besoin l'hypothèse superflu l'hypothèse bagaille ou pourquoi j'aime ça non mettons sac provision les ensemble bien conseil pourri semblait Caïn prend sac conseil pourri pour le porter et me remet les versets a dit Abel lui-même il prend les premiers-nés meilleurs comme berger meilleur salguin il vient dans la présence de Dieu il vient offrir mes frères et sœurs pas quitter mon cas qu'on nous tous offrande dans mon Dieu besoin c'est où même tout offrande non c'est où même qui peut c'est bon Dieu c'est le bon Dieu fin joindre nous pour le prendre offrande et le bon Dieu fin bien avec et le bon Dieu fin zami en réalité qui t'aime nous petit bagaille si moi avoir dit ne pas manger dans monde nous pas connaît nous pas manger dans monde pas zami l'on manger dans mon monde son symbole communion l'on chita manger avec ou veut dire mon communion avec mon voilà qu'on pas en communion avec bon Dieu à morceau d'eau là à morceau d'eau là ouais fâché bon mais qu'on être mauvais à morceau d'eau là c'est qu'on son cabine regardez que des gens parler devant monde so bali c'est des respectants qu'on regarde figure de respecter lui mais bon Dieu ouais ça offrande Caïn te de respecter bon Dieu offrande Caïn pas t'honorer bon Dieu offrande Caïn pas te lever bon Dieu pour s'allier offrande Caïn te susciter la caille bon Dieu colère les bon Dieu pour s'allier les bon Dieu pour créer ciel là les créer terre pour nom doit pour faire nos bagaille pour c'est ça pour bali côté révérence là côté respect pour bon Dieu ouais matin côté là tant pris sem tant pris frère les bon profit ba bon Dieu mais assurez-vous leur paraître dans présence bon Dieu assurez-vous ou voter bagaille qui conséquent bagaille de valeur bagaille qui gain prix assurez-vous fait ça parce que bon Dieu il gain droit ça tout bon Dieu gain droit ça tout ouais matin là nous font petit camper là pour aujourd'hui bon nous petit bagaille ouais Caïn vini li porter offrande ni Abel vini li porter offrande ni bon Dieu accepté par Abel là il pas accepté par Caïn jusqu'à présent qu'on a parlé là paquet offrande qu'a vini yo gain Caïn la donne gain Abel la donne mais assurez ou pas Caïn
assuré ou c'est Abel. Ouais, son choix. Qu'on a la qui me dit, ouais, entre deux types de monde, ça, son choix lié. C'est son choix lié. C'est pour choisir qui type de monde vous voulez. Pas qui de monde crapon non ou comme si c'est destin comme ça. Et pas qu'il y a l'article comme ça. Son choix. Ou choisir pour Caïn, ou Caïn. Ou choisir pour Abel, ou Abel. Pas de monde qui empêche Abel. Présence bon Dieu là pour c'est pour offrir nous la accepter, la agréer, ou choisir pour faire avec respect, ou choisir pour faire avec cœur. Ouais, matin là, ou moins avant, nous avons opportunité pour nous bénir, nous avons opportunité pour Dieu sourire avec nous à partir de offrir nous. Parce que le texte a dit, bon Dieu, portez un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ou pral pour t'offrir. Est-ce qu'on a un regard favorable, mais bon Dieu? Eh bien, l'avenir dira le reste. Malé, bon Dieu béni. Voilà Dieu, amen, amen. Bon Dieu, merci pour le message, l'encouragement ce matin. Gloire à Dieu. Des paroles là qu'a prêché, nous disons Dieu merci. Matin, nous pas tarder, nous faisons place à Bishop. Nous saluons Bishop, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, on se guette. Et bon Dieu béni, Pasteur Michelet. Et bon Dieu béni tout le monde qui est ensemble avec nous, Solina, et qui était spécialement monde qui est très loin, et qui était pensé ensemble avec nous, et puis venir joindre avec nous. Et nous connaissons que c'est un bagage spécial pour nous rencontrer chaque matin dans une seule chambre. Même si nous ne pas ensemble, mais nous tous dans une seule chambre. Alléluia. Nous tous n'avons chauffé l'autre, nous tous n'avons encouragé l'autre, nous tous n'avons prié l'un pour l'autre. Gloire à Dieu matin, ça que nous pour aller prier, c'est que il dit comme ça, si c'est un faithful en giver que oui, un faithful giver, ok, si son godly giver, c'est son monde qui bail avec les principes de Dieu, c'est son, on nous dit ça, c'est son Abel type of giver, amen, c'est son Abel type of giver, il require que ou même ou capable en gagner fidélité et intégrité dans ça à faire. C'est un steward ou monde qui réglise à faire mon bien. Amen. Donc, en s'amender pour capable gagner intégrité et nous capable de jouer dans l'offrande Abel là, c'est ça qui arrive là, tu gagnes intégrité et non seulement tu gagnes intégrité, tu gagnes fidélité. Pour ça, parce que Abel, il était pensé avec monde que la bail offrande là, il pas juste pensé à bail pour bail, vous comprenez? Assurément, raison que fait Abel bail, c'est parce que parents lui étaient enseigné de dire faut qu'il bail, mais lui-même, il pas prend importance avec ça que il dit pour bail, avec ça, il dit pour pas bail, parce que l'on regarder ouais que une bonne instruction te bail, parce que dans instruction qui te bail là, nous gagnons monde qui semble qui suivent instruction pour ça parce que Caïn et Adam avec Ève même ils connaissent ça pas il a parlé parce que il était pour feuille qui s'était produit de la terre que yo te couvri corps yo et ce comprendre ça là et puis bon Dieu finit il peut retirer feuille là et puis il sacrifie un animal et il prend peau animal là il couvrir yo ça veut dire que combat est très significatif que même si nous pas bien temps joindre tout bagaille yo dans la Bible mais qui montrait que gon instruction qui te bail avec ces deux enfants entre l'importance qui gagnait avec bon Dieu, comment les produits de la terre, le végétable, avec comment le versement du sang. Parce que c'est pas sans raison que bon Dieu t'a fait ça, que lui-même t'a fait, pour que lui-même t'a couvri Adam avec Ève. Donc, nous voyons que le faut qu'on ait une oreille attentif, avec la parole de Dieu. Parce que lorsqu'ils sont attentifs avec la parole de Dieu, ça les Saint-Esprit fait, les Saint-Esprit inspiré comment pour même pour capable servir bon Dieu. Pour qui ça? Parce que par contre l'autre révélation qu'a encore non parce que tout le temps on a dit comme ça que nous besoin révélation. Non, révélation c'est dans la parole de Dieu. Chaque matin où un prédicateur a prêché la révélation a détaillé. Chaque midi, un prédicateur a prêché ses révélations. Chaque soir,
c'est révélation yo cap détaillé ou même les comme ça l'on prend révélation ça et pour agir sur lui-même. C'est ça qu'on a parlé, oui, et la connaissance n'est autre chose que l'information. Mais cependant, l'application de la connaissance produit la sagesse. So, l'on appliqué sur le terrain au vu le monde qui sage. Et l'on son monde qui sage, donc on joue que bon Dieu joue une cœur. Et bien, je dis à nous pas le prier, nous pas dire bon Dieu, fais-nous penser tant qu'on appelle. Pour nous pas seulement voyer chez nous, pour nous garder, pour nous qui ça nous travaille bon Dieu là, non? Mais pour nous chercher le meilleur, pour nous chercher ça qui fait que bon Dieu est content, pour nous chercher ça qui est en ligne avec, les paroles que nous-mêmes nous tendons, de telle sorte que pour nous capables toujours victorieux dans tout ça d'affaires. À nous lever foi, nous devons le Seigneur. Non pas à nous éternels. Line unmuted. On ton nom, Seigneur, ton nom, Seigneur, gloire, Line muted. Devant, au moment d'autant prix éternel, des bagages nous pas capables de comprendre dans l'intelligence naturelle, non. C'est ça que fait nous demandons pour nous une révélation, Seigneur Dieu, de la parole. Nous, Seigneur Dieu, un enlightenment, Seigneur Dieu, une compréhension de parole. Et là, nous prenons parole, nous va saisir, nous va agir, Seigneur Dieu, d'après sa parole la dit. Et puis, Kounia, Seigneur Dieu, tout ça n'a fait, il va faire plaisir, on va content, Seigneur Dieu, on va apporter, Seigneur Dieu, sous ça que nous avons fait, un regard favorable. Permets, Seigneur Dieu, que nos capables belongs to you complètement, Seigneur. Et ainsi, tout ça nous gagnons, pas de problème pour nous capables de parler. Reste avec nous comme ça, cher papa. Au nom de Jésus, nous prions, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Pas oublier, demain matin, si Dieu veut, nous tous nous allons jouer ensemble, qui y a une possibilité pour nous capables de dire au revoir à notre frère, à le bishop, en sauveur Ciné. On a commencé à 8h, en 9h45, après viewing, et tout le monde qui vient en bagage pour nous dire, on va jouer avec pasteur David Jolicoeur, et qui va par l'opportunité, si c'est possible, pour nous capables de faire ça. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du bon Saint-Esprit nous garde et nous préserve dès à présent jusqu'au retour glorieux de Jésus. Passez
passer. Line unmuted. Yeah. Maman, non, papa, Amen, mon Dieu, bénis-nous, bénis tout le monde qui soigne. Alléluia. Merci, bon Dieu, vivant, Seigneur, bénis mon Alléluia.
My job is to make college easier because students have a lot on their plates. Like Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. This term paper's gotta be great. It's a third of my grade. Your ideas are on the money. Let's make sure they come across clearly with Grammarly. Watch it work. Watch it work. Wow, that is stronger. And Avery, an engineering major who runs on ambition and coffee. Grammarly can get her her dream job. My application needs to stand out. They only meet with the top candidates. If you want to make a good impression and nail your delivery, use Grammarly. Hey, art friends, we're so excited to draw with you again today. We're live, aren't we? Yes. Yes, yesterday we pre-recorded, but today we're live. Mm-hmm. You excited? Yeah. What are we going to draw? Cherries. 2 cherries. 2 cherries. Yeah. But before we do that, we need to spotlight one of our awesome art friends. What's her name? Marley. Marley. And she did a great job drawing. What did she draw? A grill. Yeah, she drew a really awesome grill, and it's also on fire, kind of like the one I drew. And what's your favorite part about her drawing? The little girl in the background. You like the little girl in the background? I love the background. She did such a great job. And all of our art friends that entered the challenge did awesome. We love looking at all of your guys' drawings. Marley, great job. Congratulations on being our lucky art friend today to be spotlighted. I love the marker. She used marker to color everything in. Okay, you ready to get started? Yes. You got your marker? We hope you guys have a marker or something to draw with. You don't have to use a marker, right? You could use whatever. You could use a pencil if you feel more comfortable drawing with a pencil. And also you need some paper. And what's over here? Some... Table. Like, Table. A table. Oh, coloring. Colorings, yeah, colorings. Yeah, there is a table there, but also some colorings. All right. Point at the table. Yeah, I was pointing at the table. Now, we hope you guys are going to follow along with us. If you're just joining us, you don't have your art supplies ready, remember, you can always pause even the live video and rewind it if you need to. All right, you ready to start? Yes. We got both cameras going. You excited for live? It's your favorite thing to do now, isn't it? Yep. All right, let's start. We're first going to draw 2 cherries, and we're also going to use the word overlapping. We're going to use that to make our drawings look more 3D. We're going to draw one cherry in front of the other. Okay, so the first cherry we're going to draw over here on the right, and we're going to start by drawing, watch this. It's a little tricky, but it's not too bad. We're going to start, it's going to look like we're drawing a circle. Okay, so we're going to come around like this. Ooh, I'm drawing it really big. But watch this, when I come up to the top, instead of connecting, we're going to go back inside and then curve up. There's our cherry shape. Is that cool? So just like you're going to draw a circle, but then right at the end, curve in and then back up. And I want to say hi to all of our art friends. I'm going to try to keep an eye on our comments too, so we can answer some of your questions. Unique Love said, I need paper. That's okay. Don't panic. Don't panic. You can pause the video and you can start the video back up once you have paper. All right. And Morgan Eli said, I'm a huge fan of your channel. Thank you. That means a lot, Morgan. Okay. Are you ready to draw our second cherry? Okay. Now we're going to use overlapping, so we have to imagine the cherry going behind the other cherry. So we're going to start right next to it like this. Watch this. We're going to curve around and then we're going to connect back in to the other cherry, but we don't want to keep drawing through it. Okay, so it's almost like the letter C. We'll start right here and then we're going to draw a curve that comes around and connects into the cherry. Oh, Bodie Dunn asked us to draw a cruise ship. That would be really cool. Let's see, can you draw the Incredibles 2 logo? That would be way fun, from Kendall. Would that be cool? Yeah. You're excited for that movie, aren't you? Okay, now we're going to draw the top of our cherry on our second cherry. So we're going to imagine this line going behind the first one we drew, and it's going to curve up just like we did on the other one, and then back in. Look at that. We drew the same, repeated that same step. Yeah, you did it. Now, this is called overlapping. This cherry is in front of this one, so it makes it look more 3D. That's pretty fun, huh?
Now let's draw the stems to our cherry. Okay, we're going to draw a curve that comes out of this one. Watch, we're going to curve up, and then we're going to curve back down to connect them both. How does Slime said, "Hi, I love you guys. We love you too." Someone said they're left-handed. That's okay if you're left-handed. I think it's awesome. That's cool. Adriana said that. What's the name of your site again? It's artforkidshub.com. Yeah. Okay, what are we missing on the top of our cherry? The leaves. The leaves. Let's draw one leaf. Then, if you want, you can just draw a simple curve back, but I'm going to draw a little trickier. I'm going to make like an S curve. Whoa. That. And if you want, you can just curve. Oh yeah, tricky, huh? It is tricky. You did a great job. All right, now let's draw our other leaf. So we have two leaves for our two cherries. So we're going to repeat the same step, but this one's going up. Draw a city. That dope vlogger says draw a city. That would be cool. Draw a city. You know, if you're an art club member, you could actually, we have some really cool member lessons on how to draw in perspective, and we did a city with that. You did? Yeah, it was way cool. I did it with Jack. All right, you ready to finish your leaf? We're going to draw another, I'm going to draw another S curve and then connect it in. Can you draw a wolf? We have a really cool wolf. Oh, Christy says your nails look pretty, Heads. Thanks. I think your nails look super pretty too. I like the color. Okay, let's draw the inside of our leaves. We're going to draw one over here and another curve on each leaf. All right, what's our
friends. Today we're going to draw a dolphin. Yeah, we're going to draw a super cute. It right here. We're going to draw a circle. We're going to draw it kind of big. So we're going to draw a cartoon dolphin. Right here? Yes. Okay. Yeah, there you go. Good. And then in the top right of the eye, let's draw another circle. And then in the bottom left, let's draw a smaller circle. These are our favorite cartoon eyes. Then we're going to color the big circle, but leave those two little circles white. Next, we're going to draw the top of our dolphin. We're going to start right next to his eye, and we're going to draw, because they have four heads, so we're going to draw a curve like this, but then it's going to come down further, and we're going to draw him jumping out of the water. They have four heads? Yeah, four heads. Like forehead. That's a forehead. Oh, I thought you said four heads. Four heads. No. Okay, so you can start right here and then draw a forehead right here, and then a curve down. Four heads. Four heads. Dolphins have four heads. I'm like, what? Four heads? Let's draw his tail a little longer. Let's draw it down here and extend it a little further. And then let's draw their nose. So we're going to draw a sideways U shape. You could actually draw the forehead a little further down. The foreheads. Foreheads. Let's draw it down here and extend it a little further. And then let's draw their nose. So we're going to draw a sideways U shape. You could actually draw the forehead a little further down. The foreheads. Foreheads. And then draw the nose coming out. So sideways U shape. Good. I like it. Looks like a chickie. It does look like a chickie. Okay, now we're gonna draw the bottom of his body, so it's gonna curve down, but we're gonna stop. We're not gonna go all the way down. So we'll start right here and stop right about there. Halfway. Okay. Yeah. Then we're gonna draw his fins. We're gonna draw a curve that comes out. Yes. And then right at the bottom, we're going to curve back and go up. There's his little flipper. Good. Now let's draw a second flipper so he looks 3D, okay? We're going to draw another curve that matches that first one we drew. Right next to it. Yes. And then we're going to repeat the same step that we did at the bottom. Good job. I like it. Your dolphin looks really cute. Wait. Oh no, you turned it into a girl dolphin. Okay, let's finish her tail. And then we're gonna, see the belly line right here? It's coming off the nose, it goes under the flipper, and then we're gonna imagine it going behind the flipper and coming out. So we wanna make sure that it's lined up, and we're gonna come back here and almost touch. So if we imagine it going behind the flipper, we'd start right about there, and we'll come down to here. Okay. Yeah. Now let's draw her little tail. So we're going to draw one curve that comes out to the side. Now, okay, that's cute. And then, yeah, foreheads. Like forehead. That's a forehead. Oh, I thought you said four heads. Foreheads. No. Okay, so you can start right here and then draw a forehead. But leave those two little. The first step we're going to do is we're going to draw our dolphin's eye. We're going to draw it right here. We're going to draw a circle. We're going to draw it kind of big. So we draw a cartoon dolphin. Right here? Yes. Okay. Yeah, there you go. Good. And then in the top right of the eye, let's draw another circle. And then in the bottom left, let's draw a smaller circle. These are our favorite cartoon eyes. Then we're going to color the big circle, but leave those two little circles white.
Next, we're going to draw the top of our dolphin. We're going to start right next to his eye, and we're going to draw, because they have 4 heads, so we're going to draw a curve like this, but then it's going to come down further, and we're going to draw him jumping out of the water. They have 4 heads? Yeah, 4 heads. Like forehead? That's a forehead? Oh, I thought it said 4 heads. 4 heads? No. Okay, so you can start right here and then draw a forehead right here, and then a curve down. 4 heads. 4 heads. Dolphins have 4 heads. I'm like, what? 4 heads? Let's draw his tail a little longer. Let's draw it down here and extend it a little further. And then let's draw their nose. So we're going to draw a sideways U shape. You could actually draw the forehead a little further down. The 4 heads. 4 heads. And then draw the nose coming out. So sideways U shape. Good. I like it. Looks like a chickie. It does look like a chickie. Okay, now we're gonna draw the bottom of his body, so it's gonna curve down, but we're gonna stop. We're not gonna go all the way down. So we'll start right here and stop right about there. Halfway. Okay. Yeah. Then we're gonna draw his fins. We're gonna draw a curve that comes out. Yes. And then right at the bottom, we're going to curve back and go up. There's his little flipper. Good. Now let's draw a second flipper so he looks 3D, okay? We're going to draw another curve that matches that first one we drew. Right next to it. Yes. And then we're going to repeat the same step that we did at the bottom. Good job. I like it. Your dolphin looks really cute. Wait. Oh no, you turned it into a girl dolphin. Okay, let's finish her tail. And then we're gonna, see the belly line right here? It's coming off the nose, it goes under the flipper, and then we're gonna imagine it going behind the flipper and coming out. So we wanna make sure that's lined up, and we're gonna come back here and almost touch. So if we imagine it going behind the flipper, we'd start right about there, and we'll come down to here. Okay. Yeah. Now, let's draw her little tail. So we're going to draw one curve that comes out to the side. Good. And then let's draw a smaller curve on the left. So a smaller curve over here. Now we're going to draw the bottom of her tail. So let's put a little dot up here, right, if we were to imagine these 2 lines coming together. So if they came together right here, we put a little dot right there. Doot, doot. Now let's draw an S line. We're going to curve one way and then back the other way. So we'll curve down and then back up. Yes. It's cute. And then we're going to do the same thing on the other side. We'll draw an S that comes down, back up, and then connects. What? Is that cool? Yeah. Looks like a little fin, huh? Her back tail. So we'll start right here, curve down, back up, and then connect. And back up. Okay, we're almost done with our dolphin. What should we draw next? The back fin. The back fin, yeah. Let's draw a fin. It's going to come up. It's going to be a lot like her side fins. We're going to draw a curve that comes out of her back. Yes. And then it's going to curve back down into her body. Yeah. And then what else do they have on the top of their head? The blowhole. Blowhole. And then what do dolphins always look like they're doing? Smiling. Smiling. Should we make her smile? Yeah. Okay, we're going to draw a little smile coming off her mouth. Hadley, we finished our dolphin. You did such a good job. Did you have fun? Yeah. Okay, let's put our markers off to the side. And what should we do next? Color. Yeah, she's going to look way cuter once we color her. All right, we're going to fast forward this part, but you guys at home can pause the video at the very end to match the same color. Mm-hmm. You ready to fast forward? Yeah. Let's do it right now. All right.
right, we finished coloring our dolphins. You did a great job, Hads. I love how your dolphin turned out. You even added a little shading on her belly. Now we just used one color. We use this light aqua, and we use Prismacolor colored pencils, but you really could use anything. You could use oil pastels or crayons. You don't even have to color your dolphin aqua. Yeah. You could color, what could you color your dolphin? Pink and purple. Pink and purple. Yeah, that would look like a really cool dolphin. We hope you had fun drawing your dolphins. Remember, it's okay if they don't look exactly like our drawings, right? Because what's the most important thing? To have fun. Yes, to have fun. And we say that every time because we mean it, right? Yeah. 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 We'll see you later, art friends. Goodbye. Let's be dolphins. Change the state of driving with the all-new SunPass Pro. Accepted on toll roads in 18 states, from Florida to Maine and west to Illinois. One single toll account, endless roads of possibility. Learn more at sunpass.com. Here, friends, today we're going to draw a watermelon. Yeah, we're going to draw a cartoon watermelon, and we're using the step-by-steps from our Funny Food ebook. We'll leave a link below this video where you can go over to our website, check it out, learn more about it, and even purchase it. You ready to start? Yeah. All right. This is an example of the printable from our ebook, and we even laminated it. That keeps it lasting a long time, so you never have to print it again. All right, let's put them off to the side. You ready for the first step? Yeah. Okay, let's turn our paper like this so we could draw it super big. Now we're going to draw a big smile. This big smile line, we're going to take up almost the whole paper. Watch this. What? Whoa, it's huge. Let's see you do it. Oh, yeah, good job. Now we're going to draw the top line that's going to connect over to the side. Now we don't want to draw it all the way though. Watch this. I'm going to stop part way. So we're going to start right here. We're going to draw all the way almost over to the other side. The bites right there. Yes, that's where we're going to add the bites. Okay, you ready for the bites? Yeah. We're going to draw one U shape. Yes, and then we're going to draw another U shape. And we're going to draw one more, and this one can be kind of small. And come back up to the top. Yes, and then we're going to connect it over to the other side, the right side. Perfect, you did it. Okay, now we're going to draw the inside details. So we're first going to draw another smile line that goes all the way over, and it follows that first smile line we drew. That. So we can start right here, draw it, follow along, and then up and connect it. Good. Next, we're going to draw the funny face on our watermelon. I'm going to draw a circle like this. We're going to draw a big circle. Yes. And then we're going to draw another big circle right next to that one. Ah. Yes, it's huge. Now, inside of this, we're going to draw a smaller circle on both eyes. And then down at the bottom, we're going to draw an even smaller circle, really teeny, down at the bottom. Yes, and then on the other one. Okay, now let's color in the big circle, but leave the little circles white. And we're going to fast forward this part, but you guys at home can pause the video to take extra time to finish this step. Next, let's add eyelashes. Oh, except, do you not want to add eyelashes? No? Okay. I'm going to add 3 little curves on this side and 3 little curves coming out on this side. Mine can be a girl watermelon and yours can be a boy watermelon. All right, now let's draw the seeds. So we're going to draw 3 seeds on each side, right where her cheeks would be. So we're going to draw little raindrop shapes. There's one raindrop shape. Yes. We can draw another raindrop shape right next to it. Oh, I like how big yours are. And then we're going to draw one more right here. Good. Now let's color those in. Okay, now let's repeat those same steps over here. I'm going to draw 3 raindrops on her cheek right here. Just like that. One more, 2,
And one more. Can you fit it in? 3. Okay, let's color those in now. Okay, what's our watermelon missing? His mouth. Yeah, it's missing her mouth. Let's draw a straight line right in between her eyes, or his eyes. There you go. And then we're going to draw a big U shape that comes down and then back up. And then inside we're going to draw another rainbow line. Okay, now we could draw that little rainbow line right here. And then let's color in the top part. We did it, Austin. We finished our watermelons and they turned out really cool. And I like that they look a little bit different, right? Yeah. That's okay because the most important thing is... to have fun. Yes, to have fun. But we still need to do one last thing. What is it? Color. Yeah, let's color our watermelons on the count of 3. 1, 2, 3. Oh, good job. They look so much better with color, don't they? Yeah. Yeah, they look amazing. You promise you had fun? Yeah. We hope you had a lot of fun following along with us and drawing your own watermelons. And we'll see you later, our friends. Goodbye. Hey, we need to pretend to eat watermelons. You got yours? Ready? Take a big bite. Oh, that was a huge bite. Why'd you do this? Throw away. You threw it away? I think you're supposed to throw it in the trash, not behind your back. Hey guys, today we're gonna draw a pumpkin emoji. Yeah, it's gonna be a lot of fun. We hope you're gonna follow along with us. You got a marker and some paper. You ready to start? Yeah! We're first gonna draw our pumpkin's face. Well, so it's actually a jack-o'-lantern emoji, right? Yeah. So we're gonna draw 2 ovals right in the middle of our paper towards the top. And we're gonna draw them kind of egg-shaped, so they're a little thicker down at the bottom. So there's one, and then I'm gonna draw the other one right over here. Yeah, I like it. Good job, man. I like how big you drew him. Okay, now we're going to draw his nose. We're going to draw an A shape right in between the 2 eyes, but below him. Good. Now let's connect the bottom with a curve. I was going to say circle. Now we can draw his mouth, and we're first going to draw his top tooth. And so we're going to draw half of a box right below the left eye. We're going to go down, over, and then back up. Now we can draw his smile. We're going to draw a line that comes over and curves up and ends just under his right eye. I like it, man. It's close to his nose. Yeah, it's okay. All right, now we're going to finish the left side of his mouth. We'll curve up over here. Okay, now let's draw the bottom of his mouth, and we're going to draw his bottom tooth that's right under his nose. It's right below his nose. So we're going to go up, over, and down. Okay, now we're going to draw the bottom of his mouth. It's going to come down and connect to the tooth. And then we're going to finish coming up and connecting over here. All right, now let's draw the stem up here at the top, in between his eyes. We're going to draw a curve that comes down to the middle, right in between his eyes, and then curves back up. Kind of looks like one of those seagulls we draw in an ocean picture. Yeah. Now we're going to draw the side of the stem. We're going to draw 2 little curves that come up on each side. Then we're going to draw 2 lines up. And then we're going to draw an A shape that connects them. We'll come up and then back down. All right, there's the shape of our stem. Now we can draw the outside of our pumpkin. We're going to start on this side of the stem, draw a big curve that comes around, and it's not going to go too far away from the bottom of his mouth. So we'll come about here, and then we're going to come back up and touch the other side. So here we go. Watch me. We're going to come around. Whoop. We're going to come around, keep coming around the bottom. And then we're going to come up to the other side and then connect to the stem. Yeah. That's a fun line to draw, and we could practice that. It would be fun to draw this one again. Yeah. Each time we draw it, it always gets better the next time. Yeah. Oh, I really like the shape. You did a good job. Nice. Okay, now we're going to add a few more lines to make our emoji look more 3D. So inside of the cutouts for his face, we're going to make those look 3D. We're going to draw the side, the inside of the pumpkin. So we're going to draw a little crescent on the inside. And then we're going to do that same line over here, but on the opposite side. See how it looks more 3D? Yeah. Looks like we can see inside the carving.
Okay, now let's draw his nose. We're going to start here in this corner, come up, and then back down. Now let's add that same line to the inside of his mouth. We're going to draw it on the bottom. So we'll draw a line that comes down, almost touches his tooth. Then we're going to go around his tooth. And then we'll connect up to the corner of his mouth. All right, we did it, man. Good job. Now we still need to do one last thing. What is it? Color him. Yeah, we're going to color him, and we're going to also add more texture, the lines in the pumpkin and also the stem. Yeah. But at the end, you guys can pause it to match the same color. Okay, now that we have everything colored, we're going to use a dark brown to add the texture, the bumps, to our pumpkin shell. So we're going to start right here, and we're going to draw a line that starts up by the stem, and it's going to curve around the smile and come all the way down and connect to the bottom. And then we can repeat that line on the other side over here. So it looks the same. Draw a curve that comes down outside the smile and then connects underneath his smile. So we got those two lines. Now we're going to add two more lines. And this next one is going to go right through his eye. So it goes through the top of his eye. Then we come down and we connect to his mouth. And then we also go underneath his mouth. And then we're going to repeat that line over here on the other side. Come through his eye, connect to his mouth, and then down through the bottom of his mouth. Does that sound cool? Yeah. Okay, here you go. You can add it to yours, and we'll keep fast forwarding. Okay. All right, we did it. We finished coloring our pumpkin, and yours turned out awesome. I especially love the shading that you put around the outside. Yeah. It makes the pumpkin look more round and 3D. Now remember, it's okay if your pumpkins don't look exactly like ours, because the most important thing is to have fun. Yeah, to have fun and to practice. We hope you guys had a lot of fun following along with us and drawing your own pumpkins. We'll see you later, our friends. Goodbye. If you had fun following along in this lesson, be sure to subscribe to our YouTube channel by clicking the circle. Then you can click the bell to get notified every time we upload new videos. I've also picked out these two other lessons I thought you'd really enjoy. Don't forget to take a photo of your child's finished artwork and share it on Facebook, Instagram, and Twitter, because we want to see how awesome it turned out. Hey, awesome. Who are we going to draw today? Spongebob. Yeah, we're going to draw Spongebob. We hope you're going to follow along with us. You need your drawing supplies. We always like using markers, but we're also going to use a pencil. You need some paper and something to color with. Yeah, and we're also using marker paper because we're going to color with markers at the very end. Yeah. You ready to start? Yeah. Let's first use our pencil, and we're going to draw SpongeBob's eyes together. So first we're going to draw two circles. We're going to draw them about this size. Now I'm going to press hard. You can go back over it if you want to change your circle. That's the nice thing about using pencils, is you can go back over it. You can change your drawing before you use your marker to get it just the way you want it before you actually put the marker. See how I went over it a couple times? You don't need to do that a couple times. But if you wanted to, see how you got a little bump right here? You could draw it there and then come out a little bit further and make it look more like a circle. Yeah, there you go. Look at that. That's awesome. And then you could add another circle right next to the first one. And you want to make sure that they touch. Yeah. There you go. Oh, yeah. Yes, I love practicing. See how it's got a little point up here? Mm-hmm. So now you could draw it again and see if you could make it look a little bit more round. Yeah, look at that. Oh, that's some good practicing. Good job, us. Now we're going to switch to our eraser, and we can erase the extra lines if we want. I like using pencils. Not for everything. Yeah, it does let you erase and practice. But I also like using markers so we don't do a lot of erasing. And then I'll use my little sweeper to get the shavings off so we don't smear the pencils right onto your lap. Now we're going to switch to our marker. Let's add his nose. We're going to draw an upside down U in between the two eyes. So we're going to come up, around,
and then back down. But look, on this side, we're going to come down further. So draw an upside down U, but it's longer on the right side. So start over here, up, around, and back down. Yeah, and then a little longer. Okay, now let's draw his cheek. We're going to draw the left cheek first. We're going to come around like this, and we're going to draw an upside down U. Yeah. Then we're going to do the same thing over here. We'll draw another upside down U for his right cheek. Starting to look like Spongebob. Well, not really. Not really? Maybe a little bit more. The nose. Yeah, the nose. Okay, now we're going to draw his mouth. We're going to start here inside of his cheek, and we're going to draw him happy. We're going to come down like this, and then we're going to come back up, and we'll stop inside his other cheek. Let's go from one side to the other. Let's add his little cheek lines inside. Then we can add another one over here. What else should we add to his mouth? His teeth. Yeah, let's add teeth. We'll draw 2 lines coming down from the middle of his smile. Yes, and then we're going to draw a line that comes out on the left. And then we'll draw that same length line on the right. Then we're going to draw a line that connects back up to the smile on each side. Now it's starting to look like Spongebob. Yeah. Okay, now let's draw his pupil. First, we're going to draw a circle that's about this size. We could draw him a little cross. Sometimes he looks cross-eyed, right? Yeah. So let's draw a circle about that size. And we're going to draw another circle over here the same size. Then we're going to color in those little circles. Leave the little one white. Not on this one. Yeah, we usually do. But now we're going to draw another circle that comes around that's bigger. This is for the blue part of his eye. And then we're going to draw another one the same size over here. Wow, it's really starting to look like SpongeBob. Then we're going to draw over the pencils, except let's first use the eraser on our pencil. Let's put a cap on our marker. Then we're going to use the eraser, and we're just going to erase the eye that's going through his cheek. And also, erase